Tole, guyyaarra kana kan waliin ilaallu rational of economics kan jedhudha. Mata duree keenya yeroo darbee irratti dhaabnedha jechuudha. Bakkeen kun egaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenyaa, kun Gadaa Excellence Tubeedha. Egaa barnoota economicsii paartii sadaffaadha jechuudha. Kuni egaa rational of economics kan jedhu mata duree keenya guyyaa har'aati. Kana jechuunis sababa jechuudha. Sababni economicsii kun jechuun economicsiin maaliif akka baratamu kan jedhudha jechuudha. There are two fundamental facts. Faaktii yookiin haqoota barbaachisoo yookiin murteessoo ta'an lamatu jira jechuudha. Inni dura human or societies materials want unlimited. Hawaasni yookiin dhalli namaa maateriyaaliin jiranii maateriyaaliiwwan jiran irratti fedhiin isaa daangaa kan hin qabne ta'udha jechuudha. Fedhiin dhalli namaa meeshaalee argachuudhaaf tajaajilaalee argachuu irratti qabu daangaa kan hin qabnedha jechuudha. Wantis multiplies luxuries became necessities. Wantis multiplies luxury became necessity. Fakkeenyaaf wantoota qananiitiif barbaadamu jechuudha. Wanti jechuun qananiidhaaf dhalli namaa fakkeenyaaf faayaa garaagaraa ta'uu danda'a jechuudha. Wantoota kana necessity-dha. Wanti wajjin wal qabatanii wantoota kana barbaacha dhala namaa, fedhii dhala namaa, hawwii dhala namaatii wajjin kan wal qabatudha. Unlimited ta'uu isaatiidha. Inni lammaffaan immoo economic resources are limited. Dinagdee keessaa qabeenyaan uumamaan jiru yookiin qabeenyaaleen jiran immoo resoursiin jiru jechuudha. Gabaabumatti limited ta'uudha yookiin scarce ta'uu isaati jechuudha. Scarce of resources is fundamental economic problems and society. Rakkoon hawaasaa dinagdee yeroo hundumaa jechuudha. Rakkoo cimaadhaa fi murteessaa ta'e scarcity resourceidha jechuudha. Qabeenyaaleen jiran murtaa'oo ta'uu isaaniiti. Limited ta'uu isaanii, daanga'oo ta'uu isaaniiti. Return scarcity gives rise to problems of choice. Kanumaan jechuudha. Scarcity'n kun maaltti geessa jechuudha? Filannootti gara problemii choice akka dabalaa deemu taasisa jechuudha. Rise godha problemii choice irratti filannoo irratti rakkoo jiru dabalaa deema jechuudha. Fakkeenyaaf qabeenyaalee garaagaraa itti fayyadamaaf dhalli namaa filannoo taasisa. Filannooleen kun immoo maal dabalaa deemu? Rakkoo specific kanneen ta'an irratti filannoon jiraate kanneen biroo irratti immoo akkasuma filannoon dhabamaa gaafa deemu dabalaa jechuudha. Therefore, the basic problems economics of problems is about scarcity and choice, since there are only limited amount of resources available to produce the unlimited amount of goods and services we desire. Kanaafi rakkoon economicsii waa'ee scarcity akkasuma immoo choiceiti waan ta'eef only limited amount of resources available ta'u argamuusa to produce unlimited amount of goods and services desired. Fedhii daangaa hin qabne kanaaf maal barbaachisa jechuudha? Filannoon akkuma jiru oomishni amountiin isaa guddaa ta'e barbaachisaadha jechuudha. Thus, economics is a study of how human being makes choice to use scarce resources as they seek to satisfy their unlimited wants. Akkamittiin dhalli namaa economicsiin kan inni qoratu jechuudha. Akkamittiin dhalli namaa filannoo scarcity qabeenyaalee uumamaan jiran yookiin resoursiiwwan jiran murtaa'oo jiran irratti akkamittiin satisfy ta'uu danda'a. Fedhii barbaadu kan unlimited wanti isaa kana akkamitti satisfy gochuu akka danda'udha jechuudha kan inni qoratu. Therefore, choice is at heart of all decision making. Kanaaf choicein immoo filannoon decision makingidhaa fi heartidha jechuudha. As individual akka dhala namaatti akka dhuunfaatti jechuudha. Akka dhuunfaatti akkasuma akka faamiliitti akka neeshiniitti akka biyyaatti jechuudha. We confront difficult choice about how to use limited resource to meet
our needs and wants. Akkamittiin fedhiiwwan bu'uuraa keenyaa fi akkasuma fedhiilee guyyuu keenya wantis jennu akkamittiin akka guuttannu kun rakkoodha jechuudha. Rakkoo keessumaa filannoo irratti kan jiru sadarkaa nama dhuunfaattis ta'u sadarkaa maatiitti akkasuma darbeellee sadarkaa biyyaatti illee rakkoo jirudha jechuudha. Rakkoon kuni choice wajjin kan wal qabatu. Economists study how economists study how these choices are made in various settings. Yoomisa garaagaraatiin akkamittiin akka choicein kun ta'u economistiin ni qorata jechuudha. Evaluate the outcomes in terms of criteria such as efficiency. Maal evaluate godha outcome in dhufu galteen argamu immoo maal akka inni ta'e criteria efficiency irratti hundaa'uudhaan qorannoo isaa kana geggeessa jechuudha. Economistiin tokko efficiency ga'aa ta'uusaa, equity walqixa ta'uusaa akkasuma immoo stability tasgabbii jiru sana fa'a jechuudha. And the search for alternative forms of economic organization that may produce higher living standard or a more desirable distribution of material well-being. Maal search godha filannoo form of economic organization sadarkaa dinagdeedhaan jiru jechuudha. Higher living standard sadarkaa jireenyaatiinis ta'u raabsamaa akkasuma well-being fa'aa kana kan dabalatudha jechuudha. Searchiin kuni yookiin qorannoon economist. Scope and method of analysis in economics gaafa laallu scope jechuun qorannoo isaati jechuudha. Daangaa qorannoo isaatiiti. Amala isaa akkasuma immoo xiinxallii dinagdeedha. Tokko tuqaa sadii tokko immoo scope of economics. Scopein economics maal akka inni fakkaatudha jechuudha. The fields of scope of economics is expanding rapidly. Fieldiin economics yookiin fieldiin dinagdee kun ariitiidhaan babal'achaa yookiin saffisaan adeemaa jira jechuudha. Bakkee garagaraatti faffaca'aa jira. Has come to include vast ranges of topic and issues. Issue garagaraatii fi topic garagaraallee kan of keessatti hammatudha jechuudha. In the recent past yeroo madhiyoo kanatti yeroo dabarsine keessatti many new branches of subject has developed. Branch haaraan subject kana irratti hundaa'ee develop ta'eera jechuudha. Development economics kan jedhu branch kana keessaa tokkodha. Akkasuma industrial economics kan jedhu branch economics keessaati jechuudha. Transport economics kan jedhu branch yookiin dameema economics keessaati. Akkasuma immoo welfare economics kan jedhu branch economics keessaati jechuudha. Environmental economics kan jennus immoo dameema kana keessaati. And so on kanneen biroonis illee jiraatu. However, the core of modern economics formed by it is two major branches. Haa ta'u iyyuu malee jechuudha modern economics keessatti economics isa ammayyaa keessatti dameewwan gurguddoo murteessoo ta'an lamatu jira jechuudha. Inni tokko microeconomicsiidha, inni biraan immoo macroeconomicsiidha jechuudha. Economics isa xiqqaadhaa fi isa guddaadha jechuudha. Bakka lamatti qoonnee gaafa ilaallu jechuudha. That means economics can be analyzed micro and macro. Kunis immoo economicsiin kan ittiin ilaalamu microodhaa fi macroodhaan jechuudha. Kan nuyi xiinxallu tokko lama jennee macroeconomics gaafa laallu microeconomics gaafa laallu is concerned with economic behavior of individual decision making units such as household firms, markets and industries. Microeconomics kan inni irratti xiyyeeffatu amala economics individually sadarkaa individualitti unitiin of keessatti qaqqabatu immoo warreen akka household manni dhuunfaa tokko maatiin jechuudha. Akkasuma firmiin daldalaan tokko marketii keessatti akkasuma immoo gabaa tokko jechuudha. Gabaa murtaa'e tokko akkasuma indaastirii murtaa'e tokko irratti kan xiyyeeffatudha jechuudha. In other words jecha biraatiin immoo it deals with how households and firms make decision and how interact in specific markets. Akkamittiin kana jechuun jecha biraadhaan akkamittiin householdiin tokko yookiin daldalaan tokko decisionii
murtee tokko dabarsuu danda'a. Decisionii tokko make gochuu danda'a. Akkasuma akkamittiin interact specific market marketiin tokko akkamittiin interact wal gochuu danda'a isa jedhudha jechuudha. Inni baarratti argamu immoo inni lammaffaan jechuudha macroeconomics jechuudha. Macroeconomics is a branch of economics that deals with effect and the consequence of the aggregate behavior of all decision making units in certain economics. Macroeconomics kun immoo damee economics ta'ee jechuudha. Kan inni irratti xiyyeeffatu consequence effect wantoonni tokko ka'umsi isaanii bu'aan isaanii maal sadarkaa kamitti jechuudha. Kan inni qoratu immoo sadarkaa aggregate levelitti ta'e sadarkaa waliigalaa the whole kan ta'e jechuudha. Decision making murteewwan akka waliigalaatti kennaman kan of keessatti qabatudha jechuudha. Fakkeenyaaf sadarkaa biyyaalessa Itoophiyaa faatti murtee baankii biyyaalessaatiin illee ta'uu danda'a jechuudha. Murteewwan darbu akka waliigalaatti dinagdee biyyattii keessatti murteewwan murteessoo akkasii ta'uu danda'a jechuudha. In other words is aggregate economics that economics interrelation among various aggregates, their determination and the causes of fluctuation. Kan inni wajjin wal qabatu wantoota garaagaraati jechuudha. Wantoota sadarkaa waliigalaatti jiran akka waliigalaatti jiran garaagaraaf keessatti qabatan murteewwan akkuma jenne amma koozii fakkeenyaaf fluctuationii inflationii gaafa dabalaa deemu murteewwan achirratti kennaman fa'aa kan of keessatti qabatudha jechuudha. Inni biraan immoo it looks at economy as a whole and discuss about the economy wide phenomena. Akka waliigalaatti dinagdee kan ilaallatuudhaaf akkasuma immoo phenomena amaloota akka waliigalaatti jiran the whole akka waliigalaatti jiran dinagdee keessa jiran kan ilaallu yookiin immoo kan qoratudha jechuudha. Teebilii armaan gadii keessaa gaafa ilaallu microeconomics fi macroeconomics gamana kaa'ee argina jechuudha. Studies in individual economics unit of an economy kan ta'e microeconomics dha. Akkasuma immoo deals with individuals income price output etc. Waa'ee galii nama dhuunfaa tokko gatii akkasuma immoo oomisha economics keessa jiru variable kanneen ta'an jijjiiramoo kanneen ta'an microeconomics dha jechuudha. Sadarkaa dhuunfaatti kan jirudha. Akkasuma immoo macroeconomics immoo cina mirgaa kanatti akkuma argitan studies on economy as a whole and aggregate akka waliigalaatti jechuudha. Akka waliigalaatti kan qoratudha jechuudha. Economics damee economics macroeconomics jechuudha. Deals with national income and outputs and general prices. Kan isin qabachuu qabdan deals with national income jechuudha. Akka biyyaalessaatti galii biyyaalessaatti. Sun galii nama dhuunfaati individual income ta'uu danda'a. Micro jechuudha. Macro immoo national income jechuudha. Output jiru price jiru fa'aa price akka waliigalaatti jiru fa'aa kan qoratu macroeconomics jechuudha. Ammallee microeconomics it is central phenomena is price determination and allocation of resource. Price tokko determine gochuudhaaf gatii tokko murteessuudhaaf akkasuma immoo resource jiran allocate gochuudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha. Microeconomics akkasuma immoo macroeconomics immoo central phenomena is determination of the level of income and employment. Sadarkaa galiitii fi akkasuma immoo hojii kan murteessudha jechuudha. Macroeconomics akka waliigalaatti kan jirudha jechuudha. Micro gama bitaatti deebine it is main tools are the DD and SS kana jechuun demand dha fi akkasuma immoo supply dha. Particular commodity irratti factory jiru jechuudha. Kun demand dha supply sadarkaa particular murtaa'e tokko irratti kan jirudha. Inni kun immoo faallaa isaatiin macroeconomics it main tools are aggregate demand and aggregate supply. Aggregate demand dha fi aggregate supply irratti kan xiyyeeffatudha jechuudha. Aggregate demand fi aggregate supply akka waliigalaa jiru irratti kan xiyyeeffatudha jechuudha macroeconomics. Microeconomics kama bitaatti deemnee ammas gaafa ilaalu it helps to solve the central phenomena of the what, how and from whom to produce in economy
so as to maximize profit. Kan inni nu gargaaru fi microeconomicsini rakkoo rakkoo ijoo ta'e jechuudha. Rakkoo sentraalii ta'e akkamittiin oomishuu akka qabnu, eenyuudhaaf oomishuu akka qabnu, maal oomishuu akka qabnu, profitii akkamimmoo irraa akkamittiin generate akka gochuu qabnudha jechuudha. Microeconomicsiin kan inni nu gargaaruu fi macroeconomicsiin immoo help to solve the central problems of full employment of resource in the economy. Macroeconomicsiin immoo rakkoo kan furachuudha. Hojii carraa hojii akka walii galaatti jiru resource sanarraa generate ta'u akka walii galaatti jechuudha. Full employment gaafa jiru guutuu kan ta'e jechuudha. Sadarkaa walii galaatti kan jiru kan ilaallatudha jechuudha. Discuss microeconomicsiin immoo gama biraatiin discuss how the equilibrium of the consumer and produced and industry is attained. Microeconomicsiin kuni kan inni discuss godhu jechuudha. Equilibrium customeridha. Customerii produce gaafa godhu maamilli dhuunfaa tokko jechuudha. Industry keessatti akkamittiin demand isaatii fi supply isaa akkamittiin akka wal qixxaatu jechuun immoo galiin consumerii tokko maamila tokkootii fi baasiin isaa akkamitti akka wal simudha jechuudha. Kana jechuun surplus wanta gurgurus ta'u wanta biturraa bu'aa akkamitti akka argachuu danda'u namni dhuunfaa jechuudha. Macroeconomicsiin immoo concern determination of equilibrium levels of income and employment aggregate level. Sadarkaa hojiis ta'u sadarkaa employmentii jiru, sadarkaa income jiru, galii jiru akka walii galaatti equilibrium kana kan ilaallatu macroeconomicsiidha jechuudha. Akkasuma isin rakkisu ifaadha dheen abdadha. Example gaafa laallu macroeconomicsiin individual incomes and microeconomicsiin jechuudha. Individual incomes, individual saving, individual prices, individual outputs, individual consumption etc. Individual ennaan microeconomicsiidha. Example macroeconomics yookiin immoo dinagdee gooroo dinagdee walii galaasa jennu immoo national incomeidha jechuudha. National income national jenna macro jechuudha. Saving and price method of analysis of positive and normative economics jedha. Amaloota qorannoo yookiin xiinxala economicsii sadarkaa positiviitis ta'u normative fi positive inni ilaalla jechuudha. Positive economics kan jedhu jalqaba irratti kan argamudha. Positive economics is concerned with analysis of facts and attempt to describe the world as it is. Positive economicsiin kan inni xiinxalu jechuudha. Kan inni irratti xiyyeeffatu maaliif yaala maal describe gochuudhaaf world haalli addunyaa kana inni qabatamaan isaa maal akka inni fakkaatu jechuudha. Wanta lafarra jirudha jechuudha. It try to answer the question what was maal ture yookiin immoo what is maali akkasuma immoo yookiin what will be maal osoo ta'e akkama osoo goone wanta amma jiru kana maal osoo goone gaariidha gara fuula duraatti isa jedhu fa'a. It does not judge systems good or bad, better or worse. Gaariidha hamaadha jedhee judge gochuu hin danda'u. Gaariidha gadheedha jecha jedhee murteessu jechuudha. Positive economicsiin example isaa immoo gaafa laallu the food inflation for March 2020 inflation rate in Ethiopia is 26.90%. Itoophiyaattiidha food inflation qaala'insi nyaataa March 2020tti sadarkaa 26.9%dhaan inflationiin rakkeera reetii akkasii qabadha. Inni biraan poverty and unemployment are the biggest problems in Ethiopia. Hojii dhabdummaadhaa fi hiyyummaan rakkoo hamaa isa kan Itoophiyaa jedha. Rakkoo isa guddaadha. The life expectancy at birth in Ethiopia is rising. Sadarkaan jireenya dhala namaa Itoophiyaa keessatti dabalaa jiradha. Umuriin jireenyaa jechuudha. These statements are all concerned in real facts and information. Kunis immoo kan inni irratti concern godhu kan inni irratti xiyyeeffatu faaktii
haqa jiruu fi informationii dhugaa jiru irratti kan hundaa'udha jechuudha. Any disagreement on positive statement can be checked by looking to fact. Waliigalteen yoo dhabame jechuudha positive economics kana irratti kan inni check godhamu kan ilaalamu maaloodha ragaa dhugaa jiru ilaaluudhaan mirkaneessuun hin danda'amu jechuudha. Normative economics gaafa ilaallu immoo lammaffaanii normativeidha. It deals with the question like what ought to be osoo maal ta'e gaariidha or what economics should be. Economic kuni osoo akkam ta'e irra wayya isa jedhudha. It evaluates and desirability and alternative outcomes. Kun maal irratti kan hundaa'udha fedhiidhaa fi hawwii jiru irratti based on outcome. Otoo wanti kun filatame otoo kana ta'e jedhame faaktii wanta lafarra jiru osoo hin taane gara fuula duraatti sadarkaa yaadaatti kan jirudha jechuudha. Based on the value judgment about the goods or bad. Maarratti hundaa'uudhaan standard value judgment murtee kamtu gaariidha kamtu gaarii miti. Sadarkaa yaadaatti kan jirudha jechuudha. In this situation haala kana keessatti jechuudha what is good for the one may not be case for the other. Wanti isa tokkoo fi gaarii ta'e isa kan biraatiif immoo tarii wanta biraa ta'uu danda'a jedhamee kan amanamudha jechuudha. Normative analysis gaafa ilaallu normative analysis is the matter of opinion. Inni kun dhimma ilaalchaati jechuudha. Inni kun dhimma ilaalchaati jechuudha. Subjective in nature nama dhuunfaa irratti kan hundaa'udha jechuudha. Subjectii tokko irratti kan xiyyeeffatudha. Normative which cannot be proved or rejected with reference or to facts. Kunis immoo kan inni irratti hundoofne maaloodha faallaa positive economics fudhatamuus ta'e fudhatamuu dhabsiisuu fi faaktii irratti hundoofne hin qabnu jechuudha. Faaktii fudhannee ittiin reject goonu yookiin accept goonu hin qabnu jechuudha. Example gaafa fudhannu fakkeenyaaf government should subsidize small scale enterprises unemployment schemes and compensation. Sadarkaa gadii irra kanneen jiran enterpriseota jiran mootummaan deeggaruu qaba subsidy gochuu qaba jedhee unemployment akka inni gadi hir'atuu fi jedhee namni tokko yoo yaada kenne kan normative analysis itti fudhachuu dandeenya jechuudha. Government should set minimum wage rate. Mindaani yookiin kaffaltiin guyyaatti kaffalamu reetiin isaa xiqqaachuu qaba jedhee yoo namni tokko yaada kenne kun akkasuma normative dha jechuudha. Fakkeenyaan normative economics the poor should pay no taxes. Hiyyeessi taaksii kaffaluu hin qabu gibira kaffaluu hin qabu yaada kenne kun example normative jechuudha. Malee positive economics ta'uu danda'u. There is need for intervention of government in economy. Maal barbaachisa giddu seentummaa mootummaa dinagdee keessatti barbaachisaadha jedhee yoo yaada kenne namni tokko kun normative dha jechuudha. Females ought to be given priority of job opportunity. Carraan hojii dubartootaa fi banamuu qaba jedhee namni tokko yoo yaada kenne kun normative dha jechuudha. Normative fakkeenyota normative jechuudha. Any disagreement on a normative statement can be solved by voting. Disagreement yoo waliigaltee dhabuun yoo uumame jechuudha. Normative economics irratti kan inni ittiin solve ta'u vote gochuudhaan filachuudhaan jechuudha. Kamtu irraa gaariidha jennee filachuudhaan normative economics fudhachuu dandeenya. Yaaraaf kan jenne kana fakkaata. Subscribe gochuun dagatinaa. Video kana immoo like godhaan isiniin jedha. Bakka nagaa tura.